భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ DGP సుమతి ఆధ్వర్యంలో రెడ్ ప్లేస్ ట్రాన్స్జెండర్స్ రక్షణ కొరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా DGP మహేందర్ రెడ్డి వింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మమతా, అడిషనల్ DG స్వాతి హాజరయ్యారు. తెలంగాణలో ట్రాన్స్ నుండి రక్షణ కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రైడ్ ప్లేస్ వల్ల ట్రాన్స్జెండర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోఆర్డినేటర్ హర్షిని, తన్సి, కృష్ణమ్మ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. of Rights Act 2019, and the Act clearly defines the transgender person as a person whose gender does not match with the gender assigned to the person at birth and includes transgender persons as defined as trans man or trans woman, whether or not such person has undergone gender reaffirmation surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy. Here, under the various socio-cultural contexts, we also call this kind of identities as Kinnar, Hijra, Aravani or Jokta. The Act also provides for the recognition of identity of we have to specifically learn and know whether they want to be called as her, she, he or they, or various other forms which we have to call them, and we have to call them by the way they want us to be called by respecting their own identity. This kind of identity is being given as a part of vision by formation of trans cell here in the women safety wing. Ide kakunda at large the vision we see here in establishing this particular cell is that we are going to actually respect various government initiatives and government circulars which have been formed as a part of this particular initiative, and also we will also form a place here where we have taken a volunteer from the same community who has been chosen, who will work as a barrier and who will work as somebody who will link between the civil society and this particular communities as well as the law enforcement agency for the purpose of understanding their own issues. And we also want to establish, as per the Gazette and as per the notification of Government of India, similar cells across the state in various units. Number 2. And number 3, we also see a vision where we see that the kind of issues which they face on day to day are being collected, documented and dealt with on an individual basis in a process oriented way from the pride place
in Women Safety Wing, Telangana State. And number 4, we also have worked out enough logistics where we have worked with the help of Taruni as well as various other agencies and also various other societies and NGOs who are working for the trans people, that what are their requirements when it comes to law enforcement perspective. When we see them as victims, number 1, and when the society at large is finding it difficult to accept them purportedly by seeing them that they are causing trouble, and which they might not be causing, and it might be because of various other communities. For example, very commonly across the state, we see various people in at the traffic signals who try to scare people who are travelers. But we have come to know after various deliberations that they are not from the transgender communities and they are called as Bahurupis, and who are not part of trans community at all, where we will be working on the issues like this as a part of the vision in the Pride Place. And in brief, this is the vision we will be working with. And now I request Dr. Mamta Raghuveer Taruni, who has been involved with us for the formation of this society, this cell here, which is going to be called as Pride Place, the Transgender People's Protection Cell of Telangana Police, with a vision, who has been part of us to speak on the occasion. At the outset, I would like to thank DGP sir and additional DGP ma'am and AIG ma'am for giving us this opportunity to start a small initiative, a small cell initially, to help our community people, so that we all know that we don't have much of the, even in the language we don't have the glossary, or even in the hearts we don't have the place for them. So we would like to create a small space so that everyone is included and there is an inclusive environment in the society. There has been many initiatives, particularly in other countries. And when you see that there was a survey in US which says that about 58% people are mistreated by the police or by other organizations when they are in the public spaces. Similarly, 49% reported repeatedly misgendering them, and 6% physical or sexual assault. We have seen that many of the trans people who go for any entering any building which has to be have some checking, they face lot of difficulty, in identifying themselves, because the photo on the identity card will be different and their attire will be different, and so they face lot of problems, and even they don't have preference for who can check them, and it's very embarrassing, and sometimes it leads to even social ostracism or violence. So keeping all this in view, Taruni has been working since a long time. I was fortunate to work. I started my work in SACS, AP SACS, way back in 2001. Krishnama and so many people, we were together working for the reproductive health of the trans communities. At that time, I got the opportunity to make so many friendships. I have very good friends in this community. One lady, Padmini from Tamil Nadu, is the leader there. She is the first news reader in trans community, and she is very close to me. And similarly, we have very eminent people who are into different professions from these communities. So when I speak to them, they have so many stories. I have heard so many stories, and I have a personal link with all those stories. And I've seen very closely how the families face so much of trauma, or they don't know how to react when their child says that I'm different. So, and they don't know where to go. And
way to get the right kind of information. Today also most of us don't know what type of people are there and different complexities, and we don't know about the community. And we tend to usually categorize them as Hisras or one community, but there are many types and different categories in the communities. So and the second important thing I felt was people who are facing the violence or brutality never report because of a fear of discrimination. So they fear that if we go and report, there will be discrimination. So there were many studies held in US police. They said that there was no green channel for trans people in anywhere in the US. Although US supposed to be the place for the queer people or trans people, but still they don't have a green channel there. And the act itself and the ministry's guidelines to set up these trans protection cell clearly says that the objective is to create safer spaces for them, public spaces, so that they can travel with freedom and with. అందరికీ నమస్కారం. Today it's a really happy occasion and I'm extremely thankful to our DGP sir, Dr. Mahender Reddy, DGP of Telangana state, for having inaugurated this pride place. Also I thank our coordinator from the transgender community, Tashi Garu from Anveshi Research Center, also our technical director from Taruni, Dr. Mamta Raghuveer, and of course our own DIG, Women Safety Wing, Sumati Garu, అదేవిధంగా మన Women Safety Wing officers, మన various organizations నుండి వచ్చిన who are basically working for the transgender community, mana press and media, a very good afternoon to everyone. Today is definitely a very happy day because we have inaugurated the Pride Place, which is a place which will be useful for the transgender community for any kind of issues that they are facing. Human rights as such, if you see, is something which everybody wants. Every human wants to live a life of dignity and respect. And obviously, transgender community also needs the same. And if we see the kind of problems that they are facing, the kind of discriminations that they are facing, the kind of mistreatment that they are being, they are facing, whether it is in the workplace, whether it is in educational institutions, or even the discriminations that you have faced as individuals. And that is exactly what we want to curtail as far as this Pride Place is concerned. And the stigma that normally a transgender person faces leads to lot of lack of opportunities, exclusion from benefits, and various other things also. And due to this stigma which is attached, they are again forced into either begging or forced prostitution, and again it becomes a vicious circle. And we have to break that circle. Ultimately, we have to work towards the betterment of the society, and the transgender community is also a part of the society. And we in the police, we truly believe on inclusivity and ensuring that every part of the society
is, safe and secure. Now, if you see, in fact, in the Constitution itself, Article 14, Article 15 talks about right to equality. In fact, Article 15 talks about right to equality and without any kind of discrimination against even sex. But unfortunately, as even Tashi was saying, implementation is the most important thing. And thankfully now, with the Government of India coming up with the Transgender Persons Act, protection and We all know that it is an adjective to describe people whose gender identity differs from the sex they were assigned at birth. And transition, we know, is a process which a person undertakes to bring their gender expression or their body into alignment with their gender identity. అయితే ఈ ట్రాన్సిషన్లో 3 విభాగాలు ముఖ్యం. 1 సామాజిక మార్పు, 2 చట్టంలో మార్పు, 3 వైద్య విధానాల్లో మార్పు. ఈ 3 స్టెప్స్ కూడా మనము ఖచ్చితంగా పాటిస్తేనే యాజ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ ఇఫ్ వి రీఅఫర్మ్ we call it as gender affirming care, which we are committed to as a part of Pride Place in Telangana Police. అయితే ప్రైడ్ ప్లేస్ ఇనాగరల్లో భాగంగా ఇది ఈ వ్యవస్థ మనం మొదలుపెట్టే ముందు డాక్టర్ మమతాతో కానీ లేకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తాషి ఫ్రమ్ అన్వేషి, we sat for hours together, we discussed, and with a very good panel we have selected an able and coordinator come volunteer for the Pride Place who will be working with us and coordinating between the community as well as the police. I request Harshini to come forward, who is selected as the volunteer coordinator of the Pride Place, to talk about her role in this particular setup. Good morning everyone. Myself Harshini, I am a trans woman. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్రైడ్ ప్లేస్లో నేను కోఆర్డినేటర్గా సెలెక్ట్ అవ్వటం. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి శ్రీ ఎం మహేందర్ రెడ్డి గారు డీజీపీ గారికి, శ్రీమతి స్వాతి లగ్రా ఏజీ డీసీపీ గారికి, అండ్ శ్రీమతి బి సుమతి డిఐజీ గారికి, అండ్ డాక్టర్ మమత గారికి, అండ్ తాషి గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ద్వారా నన్ను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్వ్యూలో మా కమ్యూనిటీ ప్యానెల్ ఉన్నారు, పోలీస్ శాఖ ఉన్నారు, అండ్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నన్ను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను మా ఎల్జీబీటీక్యూఐ కమ్యూనిటీకి అండ్ పోలీస్ శాఖకి కోఆర్డినేటర్గా ఉండి మా కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేయడానికి నేను జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనది స్వతంత్ర భారతదేశం. అందరికీ కూడా సొసైటీలో గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు ఉంది. చాలా చట్టాలు వచ్చాయి. నాల్సా జడ్జిమెంట్, 377 యాక్ట్, ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఇలా ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినప్పటికీ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ పోతే కానీ మేము గౌరవంగా బ్రతకలేము. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్లో కానీ వర్క్ ప్లేసెస్లో కానీ ఇలాంటి సొసైటీలో మేము మా హక్కులతో మేము బ్రతికే హక్కు మాకుంది. దానికి ముందుకొచ్చి మన తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ వారు ప్రైడ్ ప్లేస్ స్థాపించారు. దీని ద్వారా సొసైటీలో ఉన్న డిస్క్రిమినేషన్ పోవాలి. మేమందరం ట్రాన్స్జెండర్స్ కమ్యూనిటీ, ఎల్జీబీటీక్యూఐ కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా గౌరవంగా బ్రతికే హక్కు వస్తుందని, దానికి మీరందరూ కృషి చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. నా పేరు తాషి. నేను ఒక ట్రాన్స్ వ్యక్తిని. నేను వాడే ప్రొనౌన్స్ షీ అండ్ హర్ ఆర్ దే అండ్ దెమ్. ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారికి, అట్లాగే అడిషనల్ డీజీపీ స్వాతి గారికి, అట్లాగే డిఐజీ సుమతి గారికి, మమత గారికి ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావాలి. తీసుకురావడంలో మా వైపు నుంచే కాదు, కమ్యూనిటీతో పాటు కలిసి పని చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకురావాలి అని మొదలుపెట్టినందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఒకటి, దేశంలో గత 10 ఏళ్లలో ట్రాన్స్ వ్యక్తులకు సంబంధించి, ఎల్జీబీటీక్యూఐ వ్యక్తులకు సంబంధించి
కొన్ని జడ్జిమెంట్లు చట్టాలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ కూడా సమాజంలో చట్టాలతో మార్పు రాదు. ఆ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, ఆ చట్టాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు కలిసి ముందుకు వస్తేనే ఆ మార్పు అనేది సాధ్యమవుతుంది. ఈరోజు ఈ ప్రైడ్ ప్లేస్ అనేది తీసుకురావడం తెలంగాణలోని ట్రాన్స్జెండర్, ఎల్జీబీటీక్యూఐ, లెస్బియన్, గే, బైసెక్షువల్, అసెక్షువల్ అందరి వ్యక్తులకు కూడా ఒక కొత్త నమ్మకాన్ని తెలంగాణ పోలీస్ పట్ల కలిగిస్తుంది. దానికి మేము మరొకసారి తెలంగాణ పోలీస్కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. అట్లాగే ఇందులో ఒకటి ట్రాన్స్ వ్యక్తులకు, ఎల్జీబీటీక్యూ వ్యక్తులకు ఇంట్లో నుంచే సురక్షణ ఉండదు, ఇళ్లలో నుంచే సపోర్ట్ ఉండదు. అటువంటి వారికి ఇంకా పోలీస్ వాళ్ళ సపోర్ట్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇంకా ఎంతో అవసరం. అందులో ఎంతో సెన్సిబుల్గా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని మనము నిజం చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఇలాంటి ఒక ప్రైడ్ ప్లేస్ చోటు రాష్ట్ర స్థాయిలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయిలోనే ఏర్పాటు చేసుకోవడం కాకుండా దీనికి ఒక విజన్ పెట్టుకొని ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్తో ముందుకెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా ఉత్సాహకరమైన విషయం కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా. ఇక్కడ మీరు ఈ స్టాండీస్ చూస్తే అక్కడ రాసుకున్న 6 పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నారో అది సీక్వెన్స్ మేము రాసినప్పుడు నేను సీక్వెన్స్ వేరే రాసాము. దాన్ని మేడం వాళ్ళు కూర్చొని సీక్వెన్స్ మార్చి పంపారు. వాళ్ళు మొదటిగా ఏం పెట్టారంటే అవగాహన తీసుకురావాలి సమాజంలో. ఏదైనా చేయడం కంటే ముందు కూడా అవేర్నెస్ అనేది తీసుకురావాలి సమాజంలో పోలీస్ వ్యవస్థలో, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వ్యవస్థలో ఆ క్లారిటీతోనే వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. అండ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ అయి ఉండొచ్చు, సెన్సిటైజేషన్ అయి ఉండొచ్చు, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఇవాటికి కూడా చాలా మంది ట్రాన్స్ వ్యక్తులు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడాలంటే ఇబ్బంది, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఉండాలంటే ఇబ్బంది, అనవసరంగా కారణం లేకుండా ఇళ్ల నుంచి ఖాళీ చేయబడతారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? రక్షణ కోసం కానీ, భద్రత కోసం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే పోలీసుల దగ్గరికే వెళ్ళాలి. కానీ పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే పోలీసులకు అర్థమవుతుందా, అర్థం అవ్వదా మా విషయం, వాళ్ళు ఏమంటారు ఏమనరు అనే సంకోచం ఉంటుంది. బయట సమాజంతో ఎలా ఉంటుందో పోలీసులతో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అది ఇంట్లో నుంచి గట్టిపడే వాళ్ళ ట్రాన్స్ వ్యక్తులు కానీ, ఎల్జీబీటీ వ్యక్తులకు ఇంట్లో వాళ్ళపైనే నమ్మకం ఉండనప్పుడు పోలీసులపై నమ్మకం ఉండడం చాలా అరుదు. ఆ నమ్మకాన్ని కలగజేస్తూ, ఆ నమ్మకాన్ని గట్టిపరుస్తూ ఇలాంటి ఒక ప్రయత్నం తెలంగాణ పోలీస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఆనందకరమైన విషయం. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి 2018లో సెక్షన్ 377 రీడౌన్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చినా కానీ ఆ తీర్పులో ఒక గైడ్ లైన్గా పోలీస్ వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేయాలి ఈ విషయాల పట్ల అని చెప్పినా కానీ రాష్ట్రంలో చాలా వరకు ఆ జడ్జిమెంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి వాడుకున్న అవసరం కానీ సందర్భం కానీ చాలా తక్కువ. అలాంటిది ఈరోజు ఒక కేవలము మాట విడుపు చర్యగానే కాకుండా యాక్చువల్గా పని చేద్దాము, కమ్యూనిటీ పోలీసు కలిసి పని చేసుకోగలము, ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి సంబంధం అయితే ఉందో ఆ సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఇంకో సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ మనకు సమాజంలో అందరూ ఎటువంటి లింగ భేదం, ఎటువంటి లైంగికత్వ భేదం, ఏ భేదము లేకుండా అందరూ సమానంగా సమాజంలో గౌరవించబడాలి, సమాన హక్కు ఇవ్వబడాలి అన్న దృష్టికోణంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నం ఇది. అందులో పోలీస్ వారి అందరి సహకారాలు ఉండాలి. ఒకటి, ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఎంత సెన్సిటైజేషన్ నుండి ఇటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ అనేది తీసుకురావడం ఎంత అవసరమో, ఈ సెన్సిటైజేషన్ అనేది ఈ స్థాయి నుంచి కిందికి వెళ్తూ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లోకి, అంత పోలీస్ వ్యవస్థలోకి చొచ్చుకొని పోతేనే మనము అనుకున్న అందరినీ కలుపుకొని పోయగలిగే సమాజం నిర్మించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందులో మీరు పోలీస్ వాళ్ళు ఎండాకాలం, వానాకాలం అన్ని కాలాల్లో ఎంత కష్టం ఉన్నా కానీ, మీరు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీ ఇబ్బందులు ఉండవని కాదు, మీకు చాలా ఇబ్బందులు. ఆ ఇబ్బందులలో మీరు మనుషుల గురించి ఆలోచిస్తూ, మీ ఎమోషన్స్ని పెట్టుకొని, మీ మంచిని చూసుకుంటూ, సమాజం మంచిని చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం కష్టమైన పని. ఆ పని మీరు రోజు చేస్తూ ఉంటారు. అంత కష్టంలో ట్రాన్స్ వ్యక్తులని, ఎల్జీబీటీక్యూ వ్యక్తులని కలుపుకొని వెళ్ళడం పెద్ద కష్టం అని నేను అనుకోను. మీరు ఆల్రెడీ చాలా కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఇంత చిన్న కష్టాన్ని ఇంకా కొంచెం భావాన్ని పెద్దగా చేసుకొని, మనసును పెద్దగా చేసుకొని, అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం పెద్ద కష్టమైన పని నేను అనుకోను. అది మీరు మనసు పెడితే ఖచ్చితంగా అవుతుందని గట్టి నమ్మకం నాకుంది. మీరందరూ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ తరపున మేమందరము మీతో పాటు, మీ అందరూ మాతో పాటు కలిసి ఈ ప్రైడ్ ప్లేస్ని, అట్లాగే సమాజాన్ని ఇంకా
ఇంక్లూజివ్గా అందరినీ కలుపుకొని పోయే సమాజంగా మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తెలంగాణ పోలీస్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు.